Sum of principal diagonal elements. Write down. For the matrix Aij of order n by n, of order n by n, the sum of principal diagonal elements A11 plus A22 plus so on plus ANN, sum of SUM, not SOME, sum of all principal diagonal elements is known as the trace of the matrix. If it is A, it is nothing but TR of A. TR of A means trace of the matrix capital A. You may write this as sigma I equals to 1 to n AI. If you are writing I, you may write AII. Okay, all these are the notations. Normally, while you people are writing the programs, you are supposed to write in terms of the notations, not like A11 plus A22 plus like that. Okay, you are supposed to write them in terms of those notations. You need to practice those from here onwards. Next. Upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Upper triangular matrix. A square matrix capital A equals to AI is of order n by n. AI is of order n by n is said to be an upper triangular matrix if A is equal to 0, A is equal to 0, upper triangular means all the elements below to principal diagonal. This is principal diagonal. This, all these must be zeros. Below to principal diagonal must be zeros. So A21, AN1, AN2, n is greater than 1 and n is greater than 2. And 2 is greater than 1. All these elements supposed to be 0. So what you can write? AI z equal to 0 for I greater than z. I is greater than z. 2 is greater than 1. N is greater than 1. N is greater than 2. 3 is greater than 1. 3 is greater than 2. All these elements supposed to be zeros. అమ్మా గేట్ క్లాసు 3 hours ఉంటుంది మీకే. ఒక్క నిమిషం. 3 hours మధ్యలో అటు ఇటు తిరగకూడదు. ఓకే, ఒక్కసారికే వెళ్ళాలా ఇక. అసలు అది కూడా ఇవ్వను. 3 hours గేట్ ఎగ్జామ్ కానీ క్లాస్ కానీ 3 hours ఉంటుంది. మధ్యలో అటు ఇటు తిరగకూడదు. ఇక మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఏదో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళంటే వాళ్ళకి అలవాట్లేదు కాబట్టి ఏదో అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ మిమ్మల్ని పంపారనుకోండి అందరూ బయలుదేరుతారు.
సో యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. మంచినీళ్ళైనా దప్పికైనా లేకపోతే ఇంకోటైనా మీరేం మాట్లాడలే. యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ మౌత్. హౌ యూ విల్ గెట్ థర్స్టీ? ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో, ముందే ప్రిపేర్ అయి రావాలి. వస్తా వస్తా మంచినీళ్ళ బాటిల్ తెచ్చుకోవాలి. మా ఊరు ఈ ఊరు కాదు, నాది కాలేజ్ కాదు కాబట్టి నేను తెచ్చుకోలేను, నాకు వాళ్ళు తెచ్చిపెట్టాలి. ఓకేనా? వాటర్ బాటిల్ చెప్పారా? వాళ్ళు ఇప్పుడే లేస్తారు. ఏమ్మా, 3 hours పాటు మీరు కదలకుండా కూర్చోవాలా? ప్రశ్నలు వేస్తే చెప్పండి, ఆలోచించండి, ఎనాలసిస్ చేయండి. అంతేగాని రూమ్లో అటు ఇటు తిరగకూడదు. ఇక అది ఖచ్చితంగా పాటించితేనే మీరు ఎగ్జామ్ 3 hours బాగా రాయగలుగుతారు. ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకొని పోతారా? వాటర్ బాటిల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ హాల్. అవునా కదా? సో 3 hours మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీరు ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్, లిజన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ జాబ్లో మీరు చేరినా మీ సుపీరియర్స్ ఉంటారు, మీ బాస్లు. సో మీ సుపీరియర్స్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, కెన్ ఐ టేక్ సమ్ వాటర్ అని అన్నారా, యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద జాబ్. అర్థమైందా? యూ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద జాబ్. నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను, మన సీఎం గారు సెక్రటేరియట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని కలవడానికి వెళ్ళాను. ఐఏఎస్ ఆఫీసరు. షీఈ్ ఓల్డ్ ఉమెన్, ఆల్మోస్ట్ 60+. షీ వెయిటెడ్ ఫర్ 2 hours. సీఎం గారు వస్తున్నారంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని వచ్చి, ఆయన రాకముందు వీళ్ళన్ని ఫైల్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని 2 hours వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చారు. ఆయన 3 hours మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాడు. అంటే మొత్తం ఎన్ని గంటలు? 5 hours. అంతే, కూర్చోవాలా. మధ్యలో లేస్తాను, అటు వెళ్తాను, ఇటు వెళ్తాను, అది ఇది బ్రేక్ కావాలంటే కుదరదు. ఆయన సర్వీస్ను బ్రేక్ చేస్తాడు. ఓకే, అట్లా మిమ్మల్ని మీరు ట్యూన్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలప్పుడు 40 minutes ఏంటి పీరియడ్ ఈచ్ క్లాస్. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అది 45 minutes నుండి లేకపోతే 50 minutesకి అవుద్ది. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ లెవెల్కి వస్తే 50 minutes to 1 hour అవుతుంది. ఓకే, సహజంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో అయితే 1.5 hour. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అయితే 3 hours. టు రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక అటు ఇటు తిరగడానికి వీల్లేదు. నేను ఎప్పుడు లంచ్కి వదిలితే అప్పుడు లెగవడమే. రైట్. అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు, అంటే మనం అంత టఫ్గా ప్రిపేర్ అయితేనే ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాం. అర్థమైందమ్మా? నువ్వు అంటే ఎవరికన్నా తలనొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, కాసేపు కళ్ళు మూసుకొని రిలాక్స్ అవ్వండి. అమ్మా నువ్వే రిలాక్స్ అయ్యావా? నీ గురించే చెప్పేది. ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయ్యి ఇంకా నోట్స్ పైన పెట్టలే, నోట్స్ పెట్టు. అది రాస్తున్నావా? అది ఓకే నా? కంఫర్టబుల్? చెప్పమ్మా, ఏంటి సీరియసా? సీరియస్నెస్ ఏం లేదు. రైట్. లాస్ట్ వాళ్ళకి కనపడుతుందా? కనపడకపోతే చెప్పండి, ఇంకా ఫాంట్ పెంచుతాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైట్. ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ is of order n by n, if a is equals to 0 for I greater than z, a square matrix is said to be an upper triangular matrix if a is equals to z for I greater than z. Okay, for example, 1 2 3 0 4 5 0 0 -1. It is an upper triangular matrix. This is square matrix. It is to be called as upper triangular.
3/3. Okay. This 0 is in the position 2, 1. This is in the position 3, 1. This is 3, 2. Note down. Example. Out of 100 marks among all the subjects, by seeing the question itself, you can answer and you may get the marks for about 20 marks. వాటిల్లో మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి కొన్ని ఉంటాయి, యాప్టిట్యూడ్ నుంచి కొన్ని ఉంటాయి, మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ నుండి కొన్ని ఉంటాయి. చూడగానే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూర్ థొరో అబౌట్ ద ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్, యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ 20 మార్క్స్ అట్లా చూడగానే. సో అటువంటివి రావాలి అని అంటే ఇటువంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. Tell me now, what is lower triangular matrix? Lower triangular matrix. Write down. Lower triangular matrix. Lower triangular matrix. A square matrix. AI is of order n by n. AI is of order n by n is said to be a lower triangular matrix. A lower triangular matrix if Aij equals to 0 for just opposite I less than j. Can you give me an example? 1, 2, 3, 0, 0, 5, 0, -6, 4. Here it is lower triangular matrix. We are having this 0 in the position 1, 2, 1, 3. This is 2, 3. I is row position is less than column position. Row position is less than column position. That is lower triangular matrix. What is triangular matrix? Either upper or lower. Either or. Write down. Triangular matrix. Triangular matrix. A square matrix. A square matrix is said to be a square matrix is said to be a triangular matrix. A triangular matrix if it is either lower or upper, if it is either lower or upper triangular matrix or upper triangular matrix. Okay, clear? Say yes or no. Triangular ante paina gaani kinda gaani, lower or upper. Okay, if it is a diagonal matrix, what is diagonal? Write down. Diagonal matrix.
What is diagonal matrix? Yes. A matrix AI is a square matrix. Please write square matrix. A square matrix AI is a అమ్మా ఫోన్లన్నీ సైలెంట్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు నాకు కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మధ్య మధ్యలో తీసి మాట్లాడితే మీకు విసుకనిపిస్తుందా లేదా? రైట్. ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ capital A is said to be capital A is said to be capital A means you have tried this. AI is of order n by n is said to be a diagonal matrix. Diagonal matrix if AI is equal to 0, AI is equal to 0 for I not equal to z. AI is equal to 0 for I not equal to z. Okay. See here, AI is equal to 0. For example, if you have written 1 0 0 0 2 0 0 0 3, it is of order 3 by 3. It is both upper and lower. So you may write this as diagonal of 1 2 3. This is also one of the representation. Diagonal of 1 2 3. For example, you please note that. Diagonal of 1 2 3. That is it is both upper and lower triangular matrix. Write down. That is it is both upper and lower triangular matrix. Both upper and lower triangular matrix. Okay? Right. If all the elements in the principal diagonal are equal and not equal to 0, say scalar, non-zero scalar, we call it as scalar matrix. Write down. Scalar matrix. Scalar matrix. Scalar matrix. A square matrix, capital A equals to AI is of order n by n. Is said to be scalar matrix. Said to be scalar matrix if AI is equal to some non-zero scalar k. Non-zero scalar k for I equal to z. I equal to z. And this is equal to 0 for I not equal to z.
for I not equal to z. So we write this as scalar of 2, or otherwise you may write this as scalar of 2 of order 3. How you can write this? Order 3 by 3, the principal diagonal elements as scalar of 2 of order 3. It is of order 3 by 3 and principal diagonal elements are purely a non-zero scalar. Non-zero scalar. Okay, next. Identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix. Unit matrix. So now, if all the principal diagonal elements is equal to 1, we call it as identity. How you can define? Write down. A square matrix, AI is of order n by n. AI is of order n by n is said to be identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix if AI is equal to 1 for I equal to z and this equals to 0 for I not equal to z. I not equal to z. This we denote it as I n by n or in. I for identity, that below n by n represents order. Okay. So this is the way how you people have to remember the definitions. అంతేగాని ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఊరికే ఒక మ్యాట్రిక్స్ వేసి గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దెమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది నొటేషన్స్. ఆ నొటేషన్స్లో వచ్చిన వాటినే మనం ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్. మంచినీళ్ళు తెప్పించండి, కొంచెం తొందరగా తెప్పించండి. టీ ఆర్ కాఫీ కూడా తొందరగా. అమ్మా కనబడుతుందా? నార్త్ ఇండియాలో గేట్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ ఢిల్లీలో ఢిల్లీ ఐఐటి పక్కన ఉండేది ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉండేవి. వాటిల్లో కొన్నిట్లో టీచ్ చేసేటప్పుడు రేపు క్లాస్కి ఈరోజు ఈవినింగ్ నైట్ వచ్చి వాళ్ళ సీట్ని రిజర్వ్ చేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. ముందుగా ఉంటే బోర్డు బాగా కనపడేది. అది అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎందుకని? నార్త్ ఇండియన్స్ అంతా కూడా రెండింటి మీద డిపెండ్ అవుతారు. ఒకటి చేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు దేర్ ఓన్ బిజినెస్ చేస్తారు. దే డోంట్ ప్రిఫర్ ది ప్రైవేట్ జాబ్స్. ఎందుకని? ఢిల్లీలో ఎక్సెప్ట్ గురుగాం మినహాయించి ఐటీ హబ్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వలే.
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హబ్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వలే, గురుగాం మినహాయించి. అంటే అన్నిటికీ ఎక్కువ అక్కడ గురుగాంలో ఉంటాయి, నేషనల్ క్యాపిటల్ కాబట్టి. కానీ ఎక్కువ సౌత్ ఇండియన్స్ ఉంటారు అక్కడ కూడా పనిచేసేవాళ్ళు. వై? దే ప్రిఫర్ ఐదర్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆర్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. దే వాంట్ టు డూ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. ఈ రెండింటినే ప్రిఫర్ చేస్తారు. తర్వాత లేటర్ ఆన్ ప్రైవేట్ జాబ్స్. అర్థమైందా? అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మీకు కాంపిటీషన్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే మిమ్మల్ని వచ్చేసి ఫ్రంట్ రో లేకపోతే ఇక్కడ వరకు సీట్ల కోసం కొట్టుకోమని కాదు, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ జీల్. అటువంటి జీల్ ఉండాలి ముందు మనకి. అవునా కదా? ఏమ్మా? సే ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. అయ్యా, మీరు మైనారిటీ అని ఫీల్ అవ్వద్దు. వీళ్ళు మెజారిటీ, మేము మైనారిటీ అని చెప్పి మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు. ర్యాంక్స్ ఎక్కువ జెంట్స్కే వస్తూ ఉంటాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మా అకాడమీలో ఎక్కువ మంది మగపిల్లలకే ఎక్కువ మంచి జాబ్స్ వచ్చినాయి, మంచి ర్యాంక్స్ కూడా వచ్చినాయి. అంటే ఆడపిల్లలకు రాలేదని కాదు, వాళ్ళకు కూడా వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మీ ప్రయారిటీస్ వేరుంటాయి. బట్ హియర్ ద స్టోరీ ఈజ్ రివర్స్డ్. అవునా కదా? సో కాబట్టి యూ నీడ్ టు కంపీట్ ఆల్ ది అదర్ పీపుల్. సో అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎప్పుడు. అంతేగాని మేము మా కాలేజీలో మేము బాగా చదువుతున్నాం, నాకు మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి, నేను బాగా వింటున్నాను, నేను బాగా నోట్స్ రాస్తున్నాను, ఇక్కడి వరకు కాదు. యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ కంపీటింగ్ ద సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్, బట్ ఆల్సో all the 29 states of, and also plus 9 union territories. 9 ఆ 5 ఎన్నో కొన్ని. భారతదేశంలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరితో కంపీట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, మోరోవర్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, వాటితో పాటు కొన్ని కొన్ని అదర్ కంట్రీస్ స్టూడెంట్స్ కూడా రాస్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో ఎన్ఆర్ఐ కోటా ఉంటుంది, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ కోటా. వాటి కింద కూడా గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు. సో దెర్ ఈజ్ అరౌండ్ 5% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్. ఎక్కువ ఐఐటీలు ఎన్ఐటీలో ఇతర దేశస్తులు కూడా వచ్చి చదువుతూ ఉంటారు, మోస్ట్లీ ఇన్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్. ఓకే. వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఆ దేశం భరిస్తుంది, స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు, స్టైఫండ్ ఇవ్వదు, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. స్కాలర్షిప్, స్టైఫండ్ కాదు. దే మే బి స్టైఫండ్ ఆర్ స్కాలర్షిప్. అరౌండ్ 5% ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆర్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్. మీరు త్రూ గేట్ ర్యాంక్ ద్వారా ఐఐఎంలో కూడా మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు త్రూ గేట్ ర్యాంక్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. ఐఐఎంలో చదువుతున్నారు అని అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్. అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది మాస్టర్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ జాబ్ ఆఫ్ మినిమం 50 lakhs per annum. అంటే ప్రైవేట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తే 50 లక్షలు కనీసం సంవత్సరానికి ఇస్తూ ఉంటారు, ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయి. ఓకే. సో అటువంటి వాటికి కూడా యు ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ త్రూ ద గేట్ ఎగ్జామ్. డూ రిమెంబర్. మనం ఒక్కళ్ళమే చదువుతున్నాం, మనమే గొప్పలం అయిపోతాం అని అనుకోకూడదు. కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు గో త్రూ దట్ ఎంటైర్ థింగ్స్. ఓకే. రైట్. సో యూ హ్యావ్ రిటర్న్ identity matrix or unit matrix. Now we are having some important things related with the algebra of matrices. Write down algebra of matrices. Algebra of matrices. Algebra అంటే ఏంటి? అడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను. డివిజన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఉందమ్మా. టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ద డివిజన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్? ఏంటమ్మా అక్కడ ఎవరో మట్టి కుస్తీ పడుతున్నారు. కింద మట్టి లేదు, ఇది గచ్చు.
Huh? It's very rock. So you will be hurted if you do that one. Huh? అయిపోయిందా? కాంపిటీషన్ అయిందా? చేయతమ్మా అయిందా లేదా? కుస్తీ పట్టిన వాళ్ళు చేయెత్తాల. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరు నవ్వుతున్నారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు చేయెత్తట్లే. డోంట్ డూ ప్రాక్టీస్ దట్. రైట్. ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ ఏంటమ్మా? ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. Write down. Addition, 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 comma, subtraction of matrices, addition, comma, subtraction of matrices, subtraction of matrices is possible only if they are of same order. Only if they are of same order. Same order. Okay. Amma, if A equals to Aij of order m by n, B equals to Bij of order m by n, of order m by n. A plus B equal to Aij plus Bij of order m by n. Okay, you need to add the elements in the corresponding positions. Next, A minus B equals to Aij minus Bij of order m by n. Amma, here order is very important. You are subtracting the elements of B from the elements of A in the corresponding positions. Ijth element in B to be subtracted from ijth element of A. Okay, right. Next, let you write some properties. A plus B equal to B plus A. Addition of matrices is commutative. This is called commutative property. Commutative. Addition of matrices is commutative. Next, here in subtraction, can you say subtraction is commutative, Amma? Huh? Say yes or no. Subtraction of matrices is not commutative. Subtraction of matrices is
not commutative. Not commutative. Okay. Next. A plus B plus C equal to A plus B plus C. A plus B plus C. What is it? Associative. Amma, in any association, minimum 3 members are required. Okay, 3 members. In order to write the associative property, we need 3 matrices. Minimum 3 matrices required. Clear? So, A plus B plus C equal to A plus B plus C. This is called associative. Next, can you write the same one for subtraction? A minus B minus C. Is it equal to A minus B minus C? Say yes or no? No. Subtraction of matrices is not associative. Subtraction of matrices is not associative. Okay, next. A plus 0 equal to 0 plus A equal to A. What we call this? Where 0 is null matrix. Write down. Where 0 is null matrix of same order as that of A. 0 is null matrix of same order as that of capital A. And here 0 is called as additive identity. Additive identity. This null matrix is known as additive identity. Based on the order, additive identity will be only unique. If it is 2 by 3, only one additive identity. For 3 by 3, only one. For 1 by 3, only one. Okay. Next. Can you write additive identity for subtraction? Can you say A minus 0 equal to 0 minus A? No. Null matrix is not a subtractive identity. Null matrix is not a subtractive identity. Okay, this is about addition and subtraction. Next, scalar multiplication. Scalar multiplication. What is scalar multiplication, Amma? If A equals to Aij of order m by n and K is a non-zero scalar, then K into A equals to K into Aij
of order m by n. Just multiply all the elements with that non-zero scalar. Multiply all the elements with that non-zero scalar. This is scalar multiplication of the matrix. Okay. Here regarding the scalar multiplication, you may write a note. K into A plus or minus B equals to Ka plus or minus Kb. When A comma B are of same order. When capital A comma capital B are of same order. Okay, and K is not equal to 0. K is not equal to 0, right? So we have done addition, subtraction, scalar multiplication. Next, what is multiplication of matrices? Write down. Multiplication of matrices. Multiplication of matrices. Let capital A equals to A is of order m by n. A is of order m by n. And capital B equals to B Zk of order n by p. N by p. N by p. Okay. The multiplication of matrices AB. The multiplication of matrices AB is possible. The multiplication of matrices AB is possible if what is the condition amma? Already I have mentioned there. మీకు తెలుసు త్వరగా చెప్పాలి. If త్వరగా చెప్పాలి. If the number of చెప్పండి, పెద్దగా చెప్పండి. ఎంత పెద్దగా చెప్తే అంత ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ అవుద్ది. అంత ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ అవుతే మళ్ళా మీరు అంత తీసుకోవచ్చు. అవునా కదా? సే ఎస్ ఆర్ నో? మీరు కూడా చెప్పొచ్చు అయ్యా. వాళ్ళు చెప్తారులే అని చెప్పి మనం ఆవలించుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకో, మనకు కూడా రావాలిగా మార్కులు. మీరేదో మైనారిటీలో ఉన్నారని మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఎక్కువ మందికి జెంట్స్కే వస్తాయి ర్యాంకులు అని చెప్పా. మీరు చెప్పకుండా కూర్చుంటే ఏం రావు. నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మల్టిప్లికేషన్ మీద కూడా గేట్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ దోస్. Write down. The multiplication of matrices AB is possible only if the number of columns of A, number
of columns of A, capital A, equal to number of rows of B, number of rows of B, and the product AB is of order, and the product AB is of order M by P, M by P, M by P. We'll discuss how to do that multiplication while doing the calculations with one or two examples. So this is the condition in order to do the multiplication of matrices. Now tell me, multiplication of matrices is commutative or not? Tell me clearly. Huh? Write down. The multiplication of matrices, is commutative, but not always. That is a question. But not always. But not always. Okay. So what are those assumptions, Amma? A into identity matrix equals to identity matrix into A equals to A. It is commutative, but not always. Okay. AB, BA may be existed, but may not be equal. Okay. That is true, but the assumptions are AI equals to IA equals to A. Write down. For example, A into identity matrix I equals to identity matrix I into A equals to A. Next. Next. Amma, AB into C equals to A into BC. Does it satisfies or not? Satisfies, but provided their multiplication is possible. Write down. Multiplication of matrices is associative. Multiplication of matrices is associative. That is A into BC equals to AB into C. Provided their multiplication is possible. Provided their multiplication is possible. Multiplication is possible. Okay. Next. Write the third one. మా లైట్లు ఉంచు ఫ్యాన్ల వరకు వాళ్ళు వచ్చి తీస్తారులేమ్మా మీరు వెళ్ళండి
లైట్లు అన్ని స్విచ్లు వేయండి, అన్నీ వేసేయండి. లైట్లు వేయాల. రైట్. ఇంకా మధ్యలో కూడా. గుడ్. మీకేమైనా ఇబ్బంది అయితే మీరు వెళ్ళండి అమ్మా. ఏంటి ఫ్యాను బల్లెక్కగలవా, నుంచోగలవా? నుంచొని ఆపేస్తే ఆగిపోద్ది. అంత దూరం వెళ్ళిన అవసరం. సింప్లీ స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద బెంచ్, దెన్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. వాళ్ళెవరు రారు మీరు అటు చూసిన. ఏమ్మా అటెందుకు చూస్తారు? you're expecting they have to come inside and they need to switch off the fans? మిమ్మల్ని. నువ్వేనమ్మా, ఏంటి సీరియస్గా ఉన్నావు? అయ్యో నువ్వే. యువర్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ ఓన్లీ. గ్రీన్ పెన్. గుడ్. రైట్. ఓకే, write the third one. Third one. A into I equals to I into A equals to A. The same one, you just write it. A into I equals to I into A equals to A. Where capital I is the multiplicative identity. Multiplicative identity. And both A comma I both capital A comma I must be of same order. Must be of same order. Next. Distributivity. Write down. Distributivity. Distributivity. A into B plus or minus C. A into B plus or minus C equal to AB plus or minus AC. Multiplication is distributive under addition comma subtraction. Multiplication is distributive. Multiplication is distributive under addition comma subtraction. Under addition comma subtraction. Okay, is it clear? Right. So these are the properties related with the multiplication of matrices.
we too have some more things. Write the next. Power of a matrix. Power of a matrix. A square equals to A into A. A cube equals to A square into A. And so on. Or A power 4 equals to A cube into A. And so on. And so on. Okay. Right? Here A power n means multiplying that matrix n times. What A supposed to be? It must be a square matrix. Okay? Write down. Here capital A must be a square matrix. Capital A must be a square matrix. Capital A must be a square matrix. Square matrix. Right. Idempotent matrix. Idempotent. Idempotent matrix. Idempotent matrix. A square matrix, capital A is said to be idempotent. A square matrix, capital A is said to be idempotent. If A square equals to capital A, if A square equals to capital A, next, nilpotent matrix. Nilpotent matrix. Nilpotent matrix. A square matrix, capital A is said to be nilpotent. Capital A is said to be nilpotent with the index, index small m if A power m equal to 0, comma A power m minus 1 not equal to 0, and m is the least positive integer. Small m is the least positive integer. Satisfying these. Small m is the least positive integer satisfying this. Amma, see for example, sometimes if A is not equal to 0, but A square will be 0. When A square is 0, A power 4 also 0, A power 6, A power 8, A power 10, all are also zeros, right? But what is the index here? A square. 2 is the index because 2 is the least positive integer satisfying the property A power m equal to 0 and A power m minus 1
not equal to 0. Okay. A power m must be 0, but a power m minus 1 not equal to 0. And m must be the least positive integer satisfying this. Then you can say m is the index and A is the nilpotent matrix with index m. Nilpotent matrix with index m. Okay? Right, next. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. A matrix capital A equals to A is a of order m by n is given. A is of order m by n is given. Then its transpose is denoted by AT or A dash and is obtained and is obtained and is obtained and is obtained by interchanging rows and columns. Interchanging rows and columns. So Aij will become as Aji. Number of rows will become as number of columns. Number of columns will become as number of rows. Okay, that is transpose of a matrix. Next, symmetric matrix. Symmetric matrix. Symmetric. Symmetric. Symmetric matrix. A square matrix. A square matrix. Capital A is said to be symmetric. Capital A is said to be symmetric if A transpose equals to A. Capital A is said to be symmetric if A transpose equals to A. Amma, here, what is the important observation that you can observe in this symmetric matrix? Cheppandi. ఏంటది త్వరగా చెప్పాలి అమ్మా త్వరగా చెప్పాలి. The principal diagonal elements. The principal diagonal elements remain same. Write down as a note. In a symmetric matrix, the principal diagonal elements remains same. Remains same. Okay. You can write transpose to either rectangular or square. But what is symmetric now? When you are saying symmetric, A transpose equals to A. If it is m by n,
that will be n by m. Okay, when n by m by n will be equal. If m equal to n. So square matrix will be symmetric. Or if any symmetric matrix is there, it must be square. It must be a square matrix. Write that also. A symmetric matrix must be a square matrix. A symmetric matrix must be a square matrix. Must be a square matrix. Next, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. A square matrix. A square matrix. Capital A is said to be skew symmetric. Skew symmetric if A transpose equals to minus A. If A transpose equals to minus A. Okay. Now you just observe this one is if you are having Aij is of order n by n with the given matrix A. What is A transpose amma? A Ji of order n by n equal to minus A means minus A Ij of order n by n. Is it clear or not? Now you can write this minus outside. I'm writing that minus outside. Okay, bring everything towards left. Suppose if you are having A11, A12, A21, A22. If this is A, okay, what is A transpose? Amma, A11, A12, A21, A22. If it is skew symmetric, this must be equals to minus A11, minus A12, minus A21, minus A22. When these two will be equal? When A11 and minus A11 will be equal? When those two will be equal? If that is 0. Am I right or not? A11 minus A11. Those two are equal if A11 is 0. And when these two will be equal? If A22 is 0. This may be equal to this one. Because A21 is different. A12 is different. And here A21 is different. A12 is different. They may be equal. If it is skew symmetric, the elements in the principal diagonal must be 0. But particularly if it is a real skew symmetric matrix. Okay, write down a note. For a real skew symmetric matrix. For a real skew symmetric matrix, the elements in the principal diagonal
The elements in the principal diagonal. The elements in the principal diagonal are all zeros. The elements in the principal diagonal are all zeros. Are all zeros. Is it clear or not? Yes or no? Right. Next. Here, every square matrix, capital A, can uniquely be written as, Amma, can uniquely, in only one way, you can write it as half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose. Okay, what is this? This will be symmetric matrix, and this will be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Write down. Every square matrix, every square matrix, every square matrix can uniquely be expressed as, can uniquely be expressed as, B means be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay. Now, before writing the verification of it, let you write some important properties. If this is B, if this is C, we will verify. Before writing that, some important properties. A transpose whole transpose equals to what? A for any matrix. Next, A plus R minus B whole transpose equals to A transpose plus R minus B transpose, provided A comma B are of same order. Write it. Provided A comma B are of same order. A comma B are of same order. Next, K into A whole transpose equals to K into A transpose, for K is non-zero scalar. K is non-zero scalar. Next, AB whole transpose equals to B transpose A transpose. B transpose A transpose. Next, A1, A2, so on AN whole transpose equals to. Can somebody say now how you can write? Amma, AN transpose
After to this an minus 1 transpose. So on a2 transpose a1 transpose. A1 transpose. Is it clear? Right. Next. Now this is a result. Verify that result based on that property. Verification of above result. A equals to B plus C. What is B transpose? 1 by 2 A plus A transpose whole transpose. Okay. What is 1 by 2? It is a scalar. Write it out. Next, A plus A transpose. A transpose plus A transpose whole transpose. 1 by 2 A transpose plus A. This is equals to B. Is it clear now? B is what type of matrix? B is symmetric matrix. In the same manner, write C transpose. Find C transpose. 1 by 2 A minus A transpose whole transpose. 1 by 2 A minus A transpose whole transpose. Do it quick. Amma, 1 by 2 can be written out. A transpose minus A. If you can write that minus outside, is it equals to minus C or not? Say yes or no. That is equals to minus C. Everybody have written or not? Last one. Is it clear from this side? Okay. Have written it or not? Right. So C is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Right. Now we need to know about the determinant of the given matrix. Actually, it was not in your academics. Well, you have studied the linear algebra, the properties of determinants, and that was not included in your academics. But based on the properties of determinants, you people have got the questions in the GATE. Okay. GATE examination ante మీ ఓన్లీ JNTU సిలబస్ మీదే రాయరు. ఇండియాలో చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. We have several universities. Jawaharlal Nehru Technological University. It is one of the university. Okay. Jawaharlal Nehru University. And IITs are there. NITs are there. And as well as Nagarjuna University, Andhra University, Usmania University, several central universities are there. Each and every university are having a little bit of variations in their syllabus. So based on that, you people have not included that properties of determinants in computer science. Okay. But for some other branches, it is there. But you people now
In order to write the GATE examination, you need to write those properties of determinants, and you need to know the definition of the determinant. What is the determinant? Amma, what is determinant of a matrix? What is determinant of a matrix? Avi, ఇది నా area. That is your area. You are eligible to switch off that one only. Okay? Is it clear? Right. So మీ రైట్స్ అక్కడ వరకే. ఇబ్బందిగా ఉందమ్మా చెప్పు. ఆమెక వాట్ ఏ గ్రేట్ సోషల్ వర్క్. You are supporting these guys. What is determinant of a matrix? Can you find determinant of square matrix or rectangular matrix? For rectangular matrix, you cannot find it. Okay? Write down now. But there are several procedures for rectangular matrix. That is also not included for you. In order to write the determinant, you might be knowing one simple concept which you have learned or practiced in intermediate level. What is determinant of ABCD? Chapali. Emma? What is determinant of a square matrix A, B, C, D? AD minus, if it is 3 by 3, yes. If it is 4 by 4, 5 by 5, n by n, how to find? Amma, listen. Before writing the determinant, you need to know the minor of an element. Minor of an element. Minor of A is, leave this row and this column. Minor of A is D. Minor of B is C. Minor of D is A. Okay. Minor of an element. Minor of an element Aij. Write it. Minor of an element Aij. It is the remaining element or the determinant of the remaining elements. The determinant of the remaining elements after deleting ith row and zth column elements, ith row and zth column elements in the matrix Aij of order n by n. In the matrix Aij of order n by n. Aij of order n by n. Okay. See, this is in first row and first column. Delete first row, first column. The remaining element is the minor of A.
Is it clear? Minor of B is C, C is B, D is A. Now next, write down cofactor of an element. Cofactor of an element. Aij. Cofactor of an element. Cofactor of an element Aij. It is equal to minus 1 power I plus j minus 1 power I plus j into minor of Aij. Minus 1 power I plus j into minor of Aij. Okay. Now I am going to write the determinant of M. See, determinant of A is denoted by det of A. How to write? Listen. You can write it as A into cofactor of A plus B into cofactor of B. It may be also equal to. What is A into cofactor of A? Tell me. What is cofactor of A? Minus 1 power 1 plus 1 into minor of A. What is minor of A? D plus B into cofactor of B. What is cofactor of B? Minus 1 power. B is in first row, second column. 1 plus 2. What is minor of B? C. What is it now? AD minus BC. Have you got it or not? This is also same as that of A into cofactor of A plus C into cofactor of C, or B into cofactor of B plus D into cofactor of D. This is also same as that of C into cofactor of C plus D into cofactor of D. So what you can say now? What you can say? మీకు కావాలంటే వెరిఫై చేయండి. All those 4 will be same. Right? You will get only AD minus BC. Now what you can say? What is the definition in terms of words? Determinant of any square matrix is what you are having plus 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 sum of SUM. Sum of what is it? Product of any row or column elements, either AB or AC or BD or CD. Any row or column elements with its corresponding cofactors. With its corresponding cofactors. Please write that. Here I am considering first row. Here I am considering first column. This is second column. This is second row. Any row
or any column, okay, elements multiplied with its corresponding cofactors, all those products summed together gives you the determinant. Determinant is nothing but what? It is a value. Matrix is an arrangement. Matrix is arrangement. Determinant is only a number. It's a value. Now you just write the definition after noting all this. After noting all this, you just write it in terms of a sentence. The determinant of any square matrix is the sum of sum is the sum of products of products of products of any row or column elements, any row or column elements with its corresponding cofactors. Any row or column elements with its corresponding any row definition rhyme. Determinant is the sum of products of any row or column elements with its corresponding cofactors. With its corresponding cofactors. Okay. అది డిటర్మినెంట్ అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏబిసిడి అంటే ఏడి మైనస్ బీసీ కాదు. You should learn each and everything in terms of the concept. Then only you can write it for any kind of matrix or any order matrix. Now, listen. If the determinant of any matrix is equal to 0, what you can say? If the determinant of any matrix is equal to 0, then it is called as singular matrix. Write down the definition. Singular matrix. Singular. 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 Singular matrix. Singular matrix. A square matrix, capital A is said to be singular matrix. A square matrix, capital A is said to be singular matrix. Singular matrix if its determinant is equal to 0. If its determinant is equal to if its determinant is equal to 0. Otherwise, it is said to be non-singular. Otherwise, it is said to be non-singular. Otherwise, it is said to be non-singular. Okay, singular, non-singular kuda you can say it based on the eigenvalues. అవి చెప్పినప్పుడు చెప్తా. So eigenvalues, eigenvectors is the last part of this linear algebra.
Then I'll discuss about it. Right. Now, here, we need to find the determinant of the matrix based on by using certain properties. If it is 4 by 4, if it is 3 by 3, or 5 by 5, finding the determinant takes more calculations. So 5 by 5 means you will be having 5 elements in a row. For every element, its cofactor. Cofactor means again, you have to write the determinant of another 4 by 4. So it takes huge calculation. Instead of doing that, by using the properties, you can write the value of the determinant very easily. Simply you can write. So that's why you need to write the properties of determinants. Write down properties of determinants. Properties of determinants. Properties of determinants. Properties of determinants. Determinant of any square matrix A equals to determinant of A transpose. Determinant of any square matrix. Amma, determinant can be obtained only for square matrices here in this concept up to R level. Okay. So determinant of A equals to determinant of A transpose. Next. The determinant of any square matrix. The determinant of any square matrix is equal to 0. Is equal to 0 if any row if any row or column if any row or column elements or column elements are all zeros. Elements are all zeros. Are all zeros. Okay. Say for example, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0. What is determinant, Amma? 0. If any row elements or column elements are all zeros, then its value will be equal to 0. Next. The determinant of any square matrix is 0. The determinant of any square matrix is 0 if any two rows are two columns are identical identical means same. Say for example, x1 x2 x3
x1, x2, x3, y, z, c equal to 0. First two rows are identical. Any two rows or two columns. If all are identical, obviously 0. Clear? Yes or no? Right, next. If any row elements any two rows just write any two rows are two columns any two rows or two columns of a given matrix are interchanged then the value of determinant of the modified matrix modified matrix is minus 1 times minus 1 times to that of the minus 1 times to that of the determinant of the given matrix. Determinant of the given matrix. Determinant of the given matrix. Amma, see, listen here. I am writing 1, 1, 1, x, y, z, a, b, c. Here I am going to interchange any two rows. I am interchanging first two rows. Minus x, y, z, 1, 1, 1, a, b, c. Okay. If two rows are interchanged, you will get minus 1 times to that of the given one. Or two columns are interchanged. Any two. You have to do the interchanging process to row or column to column. Not to column to row or row to column. While applying the properties of determinants. In order to find the properties of determinants. Is it clear? Right, next. If two rows are interchanged, minus 1 times. If three rows are interchanged, minus 1 power 2 times. If four rows are interchanged, minus 1 power 3 times. 3 times. 3. 2 means minus 1 power 2 minus 1. 3 means minus 1 power 3 minus 1. 4 rows are interchanged, minus 1 power 4 minus 1. Okay, write down.
if you can write it as another property, if k number of rows, if k number of rows or k number of columns, if k number of rows or k number of columns are interchanged in the given matrix, then the determinant of the newly obtained matrix is minus 1 power k minus 1 times minus 1 power k minus 1 times to that of the determinant of the given matrix, to that of the determinant of the given matrix. రాయమ్మా ఏంటి నీకేమైనా ప్రాబ్లమా? రాయట్లేదా? వింటున్నావా? నువ్వు రాయలా, ఈ ప్రాపర్టీ రాయలేదు. చెప్పాను కదా, నేను కొన్నిసార్లు కొన్ని మీటింగ్స్లో దాదాపు ఒక 5 నుంచి 10,000 మందిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటా. పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఏ మూలన ఎవరు మాట్లాడినా నాకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అంత అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది. నువ్వు రాస్తున్నావా లేదో కూడా తెలుసు. వీళ్ళతో ఏదో ఏంటది ఒక కొత్త క్రియని చేస్తున్నావు నువ్వు. ఏమ్మా, యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ విత్ యువర్ ఫింగర్స్. am I రైట్? కరెక్టేనా? చేసావులే, అదిగో సీసీటీవీ ఉంది, అన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి. డోంట్ వరీ. రైట్. బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ వైల్ రైటింగ్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. రాస్తూ కూడా రాయొచ్చు, చెయ్యొచ్చు. రాయండి. మీరేంటమ్మా, ఆమె నిన్ను పిలుస్తుందా, నువ్వే ఆమెను పిలుస్తున్నావా? అమ్మా, నువ్వే పిలిచావా? ఎందుకు? లంచ్ బ్రేక్ నేను ఇస్తా, ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళాలి. అంతేగాని అమ్మా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. లంచ్ విల్ బి దేర్, ద క్యాంటీన్ విల్ బి దేర్, మెస్ విల్ బి దేర్, సో ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ. ఏంటి, క్యాంటీన్ ఉంటుంది, మెస్ ఉంటుంది, ఫుడ్ ఉండదా? ఫుడ్ ఉంటేనే దాన్ని మెస్ అంటారు, లేకపోతే షెడ్ అంటారు. ఓకే, రైట్. రైట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, 6th one. If any row or column elements are multiplied by a non-zero scalar k, then the determinant of the
new matrix, then the determinant of the new matrix is k times to the of the k times to the of the determinant of the given matrix amma k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 is equal to, see, first row elements are multiplied by k. You may write it as k into determinant of a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Okay, so this is the given one. If first row elements are multiplied by k, okay, then that determinant is equal to k times to the of the determinant of the matrix. That's enough. Any row, either one row or one column multiplied by a non-zero scalar k, then the value of the newly obtained determinant will be k times to the of the given matrix determinant. Is it clear? Yes or no? Right? If capital A equals to Aij of order n by n and k is non-zero scalar, k is non-zero scalar, then determinant of Ka equals to, tell me now quickly, determinant of Ka. What is determinant of Ka? జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి. Determinant of Ka. Determinant of Ka. అమ్మా ఏలో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? How many rows? N rows. If you are multiplying k to the first row or second row or any row elements, only one row, then the value of newly obtained determinant is k times. Now here how many rows are there? N number of rows. Each row multiplied by k. From first row you can write 1k out, second row another k, third row another k, nth row another k. Totally how many k's taken out? K power n into determinant of k. K power n into determinant of k is non-zero scalar. K should not be 0. K must not be 0. Clear? Next. If any row or column elements of a matrix, you just write of a determinant
of a determinant or are sum of sum of n elements, then the determinant can be expressed as sum of determinant can be expressed as sum of n determinants. For example, determinant a1 plus x, a2 plus y, a3 plus z, b1, b2, b3, c1, c2, c3. This is equal to what? Determinant a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 plus what next? X, Y, Z, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Not zeros. It is not zeros. That is not addition of matrices. It's about addition of determinants. You can write sum of two determinants. Okay. If it is sum of n elements in any row, you can write it as sum of n determinants. If the next row is also sum of n elements, another n determinants. Okay. Is it clear or not? Right. If any row or column elements of a given determinant are multiplied by a non-zero scalar k. And added to the corresponding elements of another row or column. Then the value of the newly obtained matrix determinant will be same as that of
the determinant of the given matrix. The determinant of the given matrix. Okay. Amma. See here, A1, A2, A3. A1 plus KB1. Now, B1 plus KA1. B1 plus KA1. B2 plus KA2. B3 plus KA3. C1, C2, C3. Listen. Here, in this A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. First row elements are multiplied by K and added to the corresponding elements of second row. Added to the corresponding elements of second row. B1 plus KA1. B2 plus KA2. B3 plus KA3. C1, C2, C3. How you can write this? You can write it as A1, A2, A3. Amma, B1, B2, B3. C1, C2, C3. Plus, what is next? A1, A2, A3. Amma, KA1, KA2, KA3. C1, C2, C3. Okay. In the second part, what we are having, K can be taken out. Two rows are same. Hence, this part will be, so you are getting the same. Okay. The first row elements are multiplied by a non-zero scalar added to corresponding elements of second row. Okay. Then the value of determinant remains same. The value of determinant remains same. Note it. The value of determinant remains same. Next. అంటే ముందుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు హడావుడికి తింటారు కదా, మీరు లేట్గా వెళ్ళి ప్రశాంతంగా తినండి. ఏముండవా? సో food is ready for those who have already reserved there. అవునా కదా? ఎవరైతే రిజర్వ్ చేసుకుంటారో అందరికి ఉంటుంది ఫుడ్. ఏమా ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుందా? గుడ్. కొంతమంది ఆకలేసినా నిజం ఒప్పుకుంటున్నారు. దట్స్ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ హానెస్టీ. Write next property. What is the number? Tenth. Write down. So this is about the factorization theorem, amma. So in order to find or utilize this, listen carefully. In order to utilize this factorization, if you have given any determinant
if you have given any determinant. Replace any row or column with certain number. Write down. If any row or column elements or column elements are replaced by small a in a determinant where all the elements are functions of x, where all the elements are functions of x, and then if two rows or two columns are identical, if two rows or two columns మీకు లంచ్ బ్రేక్ 1:45 కంట. మీరంత గట్టిగా అరిస్తే నేనే ఎగిరిపోతా. వై యు ఆర్ షౌటింగ్ విత్ సచ్ ఏ లౌడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? మీ అందరికి లంచ్ బ్రేక్ 1:45కి, వాళ్ళిద్దరికి మాత్రం 4 o'clockకి. దే హ్యాడ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. అమ్మా ఏంటి, కూర్చోండి కాసేపు ఆగండి, కాసేపు కూర్చోండి. నువ్వు ఇక్కడ నుండి కష్టపడి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి వెళ్ళే చలోపు టైం అయిపోద్ది. రైట్ డౌన్. If any row or column elements are replaced by small a, where all the elements are functions of x, and then if two rows or two columns are identical, then x minus a is a factor of the determinant value. If k number of rows or k number of columns, if k number of rows or k number of columns are identical, by replacing x by a, then x minus a whole power
k minus 1 x minus a whole power k minus 1 is a factor of the given determinant value. Is a factor of the given determinant value. Okay, this is about the factorization theorem. Next, write. You people are having lot of energy. Let us consume it completely till you take the lunch break. అవునా కదా? ఎనర్జీ బాగా కన్స్యూమ్ అయితే అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎనర్జీని రీగెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమ్మా? అది దట్స్ గుడ్. సో యు ఆర్ సో హ్యాపీ నౌ. ఏమ్మా నువ్వే సంతోషంగా ఉన్నావు కదా? రైట్. షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ. Determinant of AB equals to determinant of A comma into determinant of B, provided A comma B are 2 square matrices of same order Okay. Next. That's enough. We do some problems, 1 or 2 problems before the lunch break based on this factorization theorem. Okay. Write down. Find the value of the determinant 1 1 1 x y z x square y square z square. Okay. I'm giving you very simple one, right? Here, instead of finding the determinant directly, I'm going to use the above factorization theorem. How you can utilize it? This you can write it as x power 0. This you may write it as y power 0. This you can write it as z power 0. Is it okay? Now listen carefully. This is purely function of x, purely function of y, again function of z. Now I'm going to replace y by x. So this is equal to, I'm going to replace y by x. Just try to follow the same order. Okay? Y by x. If y is replaced by x, x power 0, x power 1, x power 2. Two columns are identical or not? Then what is factor? I'm following this order. X minus y is a factor.
X minus y is a factor. Next, what is the next replacement? Replace z by x. Z by x. What you are getting, Amma? Z by x. This order. Don't miss the order. What is the factor? X minus z is a factor because the third column, first column are identical. Next, not finished. Don't go in the reverse manner. Already we have done the replacement of y with x, replacement of z with x, and just replace z by y. Replace z by y. What you are getting? Y minus z is a factor. Okay, it's not over. It's not over. I'm going to multiply with some non-zero scalar k. Let us wait. Okay, here minus y minus z k. If you multiply all these, what you are getting? Y z square k. Y z square k into minus 1. Okay. Now, what you people are getting on multiplying the principal diagonal elements? 1 y z square. 1 y z square. Compare it with 1 y z square. What you are getting now? What you are getting? K equals to minus 1. Okay. So the answer will be x minus y into y minus z into z minus x. Just I have written this k minus 1 inside to this. That's enough. Okay. This is the application of factorization theorem. Even if it is for 4 by 4 or 5 by 5 also you can do it. Write it. I haven't applied anything else. Just replacing, because the first column elements are functions of x, second column elements are functions of y, third column elements are functions of z. Just by applying factorization theorem, you are able to get this one. Yes. Very, very simple questions were asked in the previous examinations related to these. Let you write another question. The determinant of matrix A is the determinant of previous gate questions only we are discussing. In the afternoon session, completely we will discuss majority of the problems given in the previous exams based on this, and also we'll go ahead along with the finding the inverse and also the rank of the matrix. Okay. Write down. The determinant of matrix A is 5. The determinant of matrix capital A is 5. And the determinant of matrix B is 40. And the determinant of the matrix B is 40. Then the determinant of the matrix AB is
then the determinant of the matrix AB is చెప్పాలి త్వరగా. The time taken to write that question is more than enough to say the answer. What is determinant of AB? Just it is there. Determinant of A into determinant of 200. It's a numerically answered question. You are supposed to write 200. You have to type 200 in that, fill up the blanks. Okay. So numerically answered out of 65 questions in the GATE exam, there will be around 20 to 25 questions which are numerically answered. వాటికి నెగిటివ్ ఆన్సర్ ఉండదు. It may be the decimal or an integer. Okay. If it is a fraction 1 by 2, 1 by 2 cannot be taken by the software. You have to write it as 0.5. If it is 1 by 3, you cannot write 1 by 3. You need to write it as 0.333, corrected to minimum 2 decimals. Okay. Or the range of the answer will be given. It has to be in between these two ranges if it is numerically answered question. Okay, write the next. The maximum value of the determinant, the maximum value of the determinant among all 2 by 2 real symmetric matrices, among all 2 by 2 real symmetric matrices, real symmetric matrices with trace, trace 14 is, with the trace 14 is, with the trace 14 is, Amma, see, listen, all 2 by 2 matrices, the maximum value of all the determinant of maximum value of the determinant of all 2 by 2 real symmetric matrices, but its trace is given as 14. Consider a matrix XY Y Z. If it is A, what is A transpose? Is it same or not? Here X, Y, Z are real numbers. Write down. Consider capital A equals to XY, YZ. That equals to A transpose. Here X, Y, Z are real numbers. Here X, Y, Z are real numbers. What is trace of M? Is equal to X plus Z equals to how much? 14. Okay. Now what is determinant of A? Determinant of A equals to XZ minus Y square. Okay. This is equal to X plus Z is 14. Okay. Express one thing in terms of the other. But before this, Y square is positive or not? అయిపోయిందా? లెక్క అవ్వలే.
వాళ్ళకి 140 ఉంటే నువ్వేమో అయిపోయిందంటే ఎట్లా? You accepted to go to lunch by 1:45. అమ్మా లిజన్, ముందు ఇది వినండి. In order to be maximum, whatever y that it may be, whether it is positive or negative, y square will be what? Y square is always, write it, for any real number y square is greater than or equal to 0. Y square is greater than or equal to 0. In order to get maximum value, maximum value for the determinant of A, or maximum value to the determinant of A, to the determinant of A, to the determinant of A, y square must be 0. Y square must be 0. Okay. So maximum of det of A is equal to xz. This is equal to x into, what is that? 14 minus x. This is equal to 14x minus, this is equal to f of x. When f of x will be maximum? If its first derivative is 0, second derivative is negative. Write it. F of x will be maximum. F of x will be maximum if f dash of x equals to 0 and f double dash of x less than 0. Dash means derivative. Okay. When you are getting f dash of x 0, f dash of x equals to 14 minus 2x equal to, so x equals to 7. Again, f double dash of x is minus 2 less than 0. When x is 7, okay, when x is 7, you are getting maximum determinant. Okay. Now, write that value here. What is f maximum? Maximum of determinant of A equals to, what is it? Amma? Oi. X into 14 minus x. 7 into 40. That is the value. 1 minute. Right.
1:45కి 1 minute ఉంది ఇంకా. కూర్చోండి. వెయిట్. బిఫోర్ లంచ్ వన్ మోర్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇట్ టేక్స్ వదిలే అయిపోద్ది. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు కమ్ హియర్ బై 1:30.
Hello, hello, hello.